orientation විශ්ව දැනුම හොයනකොට කියවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකයි reading for a degree කියන එක උගලට commonly ඇහෙන දෙයක්. බහුලව ඇහෙන දෙයක්. ඒකට මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක presentation එක share කරනවා උගලට. One second. Right, okay. පේන්නේ නැත්තම් මට කියන්න. පේනවා ඩොක්ටර් මේනකා. Thank you. මම මගේ presentation එකේ මෙන්න මේ කාරණා දෙක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න හිතුවා. ටිකක් වැඩිපුරයි. Habits of a successful student කියන එකයි ඊට අමතරව staying connected කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න හිතුවේ වැඩි අවධානයක් පළමු මාතෘකාව මෙන්න මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්. එතකොට අපි කෙටියෙන් බැලුවොත් මොනවද successful student කෙනෙක්ගේ පුරුදු? ඒගොල්ලෝ හරිම responsible, ඒගොල්ලෝ goals set කරන් ඉන්නේ. ආපසු හැරිලා බලනවා, they are reflective, very inquisitive, and they communicate, they enjoy learning, they have resources around them, they organize, they managing time, and they are really involved. Okay, so if we go through some details, ඒගොල්ලෝ හරිම වගකීමකින් වැඩ කරන්න වෙනවා ළමෙක්. ඒගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ නෑ ඔයා. වගකීමකින් වැඩ කරන්න වෙනවා. මේ වෙලාවේ වගකීමෙන් වැඩිම කොටසක් තියෙන්නේ අපිට දැන් මේ මොහොතේ තියෙනවා. මේ මොහොතේ කියන්නේ අද දවසේ ඇතුළත ඔබට ගොඩක් වැඩිපුර හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. subject combinations තෝරගන්න. කියන්නේ අපිට ඒ සඳහා ඒ කියන්නේ වගකීමෙන් වැඩ කරනකොට මම මේ අවධාරණය කරන්න යන්නේ documents කියවන්න සිද්ධ වෙනවා කල්පනාකාරීව සුපරීක්ෂාකාරීව I would say. උදාහරණයක් ගත්තේදී මම අර ඉස්සෙල්ලා ගත්තු එක subject combination එක තෝරගනිද්දී ඒකදී අපි හරිදී වගකීමෙන් කරේ නැත්නම් මොකද අපිට වෙන්නේ? අපි සමහර වෙලාවට ආස නැති දේවල් subjects තෝරගන්න ඉඩ තියෙනවා. උගලන්ට මේ අනාගතයේ ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල් තියෙනවා මේ කරන්න ඒව කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ අපිට දේවල් මග හැරිලා යනවා ජීවිතේ. අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒවා මග හැරෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ලබන සතියේ lectures පටන් ගත්තාම course outline එකක් හම්බ වෙයි පළවෙනි දවසේ. ඒක හොඳට පරිස්සමින් කියවෙ නැත්නම් මොකයි වෙන්නේ? ඒක ඇතුලේ තමයි course එකේ වැදගත්ම කාරණා ටික ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒව මග හැරිලා යනවා. උදාහරණයකට learning outcomes ගත්තොත් ඒක තියෙනවා learning outcomes කියලා. ඒකේ සැකවින් තියෙනවා course එක අවසානයේ ඔයාලා මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ වගේ දේවල් වල අපි ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න කලින් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේවට හුරු නැහෙනි. ඒතර දැන් අපි අලුත් දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා. ඒතර අලුත් දේවල් අපි දැනගත්තාම අපි ඒව කෙරෙහි වගකීමෙන් අවධානයෙන් බලනවා. හරි? ඒ කියන්නේ අපි ආයේ ඇත්තටම හරිම ඇක්ටිව් වෙන්න ඕන. ඊළඟට මම අකමැති උනක් කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ චීට් කරන්න නම් හිතන්නවත් එපා. මොකද ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එකේ තියෙනවා ඒක ගැන වැඩිදුර විස්තර. මොකද අපි හොඳ නැහැ මිනිස්සු ගොඩාක් මානසිකයෙන් හොයාගත්තු දේවල් කිසිම අපි කෝඩ් කරන්නේ නැතුව අපි ඒගොල්ලන්ට ඩිව් ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්නේ නැතුව නිකම්ම ලියනවා. නිකම්ම මේක අපේ එකක් වගේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක එච්චර හොඳ වැඩක් නෙවෙයි නේද? ඒතර ඒක අපි හැමෝටම තේරෙන දෙයක්. හොඳයි. ඊළඟට අනිත් මාතෘකාවට කෙටියෙන් ගියොත්
goals set කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ smart goals කියන common term එක. ඒවා specific විශේෂයි. ඒක ඇත්තටම මැනලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දුරට සාක්ෂාත් වෙනවද කියලා. ඒ වගේ attainable, realistic and within the time frame ඒවට අනුකූලවයි ඔයගොල්ලන්ගේ goals set කරගන්න ඕන වෙන්නේ. එහෙම කරොත් සාර්ථකත්වය වැඩි. ඒ වගේම මේ අපිට එකිනෙකාව අපි හැමෝම සමහර වෙලාවට ඉතින් මහන්සි වැටෙනවා. ඒකට අපි හැමෝම එකිනෙකාව මොටිවේට් කරගන්න එකත් හරි වටිනවා. ඒකට අපේ goals වලට යන්න පහසුයි. ඒ වගේම මේකත් වැදගත් වෙනවා. ෆිසිකල්, ශාරීරික, මානසික සහ emotions හැඟීම් ඒවායේ බැලන්ස් එකක් තියනවා. ඒක තමයි අපි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳ වෙනවා. සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳ වුණාම අපි කෙරෙන වැඩවල සාර්ථකත්වය වැඩි වෙනවා. ඒකට ෆිසිකල්, මෙන්ටල්, ඉමෝෂනල් බැලන්ස් එකට අපි කරන්න ඕන එක දෙයක් විතර මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. උදාහරණයකට අපි හිතුවොත් ඔයාලට කොන්සන්ට්‍රේට් කරන්න, අවධානය යොමු කරන්න අමාරුවක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ගොඩ වෙලාවට අපි අහලා තියෙනවා ෆිසිකල් එක්සර්සයිස් එකක් කරන්න දවස ගානේ. එතකොට අවධානය වැඩි වෙනවා. ඒතර මේක අනිවාර්යෙන් මානසික සෞඛ්‍යයටත් උදව්වක් වෙනවා. ඉමෝෂනලි බැලන්ස් වෙයි. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ මාතෘකාවට ගියොත් අපි ආපහු හැරිලා බලන්න ඕනම දෙයක් ගැන. එතකොට මේ ඊටම කෝස් එකක් අතරමැදදී අපිට තියෙනවනේ continuous assessments, assignments, midterms තියෙනවා. ඒකේ තියෙන එකේ වැදගත්කම මොකද්ද? ඔයාලට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා ආපහු හැරිලා බලන්න. assignment එක හරි වැරදි දාලා හම්බ වෙනවා. ඒකට වැරදුනාට පස්සේ බලන්න ඕනේ ඇයි මට මේක වැරදුනේ. ඒක නැත්නම් මේක තවදුරටත් හොඳින් මීට වඩා හොඳින් ලියන්න පුළුවන්. එතන midterm එකේනොත් ඒ වගේමයි විභාගයකට අපිට පෙර සූදානම් කරනවා. අපි හරි පාරේ ඉන්නවද කියන එකත් අපිට කියලා දෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම අපි ඇනලයිස් කරලා බලනවා අපේ successes and failures. ඊට inquisitive. Inquisitive කිව්වහම මට ඇත්තටම මතක් වෙන්නේම පුංචි දරුවෙක්. මම මගේ පන්තියේදී නිතරම කියන එක. පොඩි දරුවෙක් වැඩියෙන්ම අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? Hey. Why? ඒකට අපි ළමා කාලේ අපිට ගොඩක් සුන්දර දේවල් ආයාසයෙන් තොරව තියලා තියෙනවා. ඒකට අපි මේ දේවල් ගෙනියන්න ඕන සමහර දේවල් හරිම අතටත් මේ දෙනුත් වැදගත්. ඒකට ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. ඒ ගැන ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම ඒ ඉන්ක්විසිටිව් ගතිය දව වෙනවා දිගට. ඊට පස්සේ උගලන්ට පුළුවන් හොඳ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් නිතර හම්බ වෙලා ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ කමියුනිකේෂන් ගැන. මම හිතන්නේ මෙතනදී මම තවත් කියන්න අවශ්‍ය කරපු දෙයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් කට්ටිය ටිකක් එකතු වෙලා මේක මාර්ගගත ක්‍රමයකට කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ටිකක් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං මොකද සමහර ඔබ දන්නවා එක බැච් එකක කියන්නේ විවිධාකාර පැතවලින් ආපු ළමයි ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ හරි ඒක විදිහේ ඒගොල්ලන්ගේ sense of humor අපි කියන්නේ හරියටම අපි සැහැල්ලු වෙනවා ඒ වතුරු යනකොට. ඒතර අපි විෂයක් ඉගෙන ගන්නවා, විෂය සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න දේවල් අනිත් අයට කියලා දෙනවා. එතකොට මොකද තියෙන තමන්ට තියෙන ලාභය? අනිත් අයට අනිවාර්යෙන් ලාභයක් තියෙනවා. තමන්ට තියෙන ලාභය මොකද්ද? තමන් දන්න දේ හොඳින්, ඉතාමත්ම හොඳින් පැහැදිලිව තේරුම් යනවා. ඒක හරි වැදගත් දෙයක් හැටියට මම දකිනවා. අනිත් එක අපි කරන දේවල් ආසාවෙන් කරන්න ඕන. ආසාවෙන් කරනකොට තියෙන වටිනකම මොකක්ද? ඒවා හරි සැහැල්ලුවෙන්, ලේසියෙන් කෙරීගෙන යනවා. ඒකට විශයක් අමාරු වුණොත් මොකද කරන්නේ? සතුටින් කරන්න නම් නිකන් හරියන්නේ නැහැනේ. කරන්න වෙන්නේ එකක් වැඩිපුර ඒ විෂය අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා.
ඒ වැඩිපුර අවධානය යොමු කරනකොට දැනුම වැඩි වෙනවා. දැනුම වැඩි වුණාම ඒක පහසුවෙන් සතුටින් කරගන්න ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. මෙතනදි මම ආපහු සැරයක් මතක් කරනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට්ස් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන අපේ LMS හොඳටම ඔයගොල්ලෝ දැන් පුරුදුයි. දැන් සබ්ජෙක්ට් එකකට වෙනම page එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පටන් කරන courses වලට වෙනම pages තියෙනවා. එතකොට දවස් ගානේ ඒකට නොවරදවා ඒවා බලන්න වෙනවා. මොකද එතන තමයි අපේ එකම පොදු තැන ළමයින්ට පණිවිඩේ දෙන්නේ. ඒක නිසා නිකන් දවස් දෙකක් අතෑරලා බෑ. දිනපතා ඒක බලන්න වෙනවා. ඒක තමයි මේ quiz එක මෙදා මේ වෙලාවෙට තියෙනවා. මෙන්න මේ assignment එක මේ වෙලාව වෙනකන් submit කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ course එකේ වැඩිපුර කියවන්න පුළුවන් මේවා ඒ විදිහ එක විෂයට අදාළව ඒක විදිහේ තොරතුරු ඒකේ තියෙනවා. ඒක තොරතුරු සාගරයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ඊයේ library එක ගැන කතා කරා. internet resources තියෙනවා. PDFs ඕන තරම් තියෙනවා. download කරන් කියවන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එක පොඩ්ඩක් විතර පරිස්සමින් මොකද පොඩ දෙනෙක්ට ඒක edit කරන්න පුළුවන් එකක් වුණොත් සමහර වෙලාවට වැරදි තොරතුරු තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. time management ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් මම ඒක අදගත් නිසා මතක් කරේ. මම හිතන්නේ මෙතන තියෙනවා අපිට උත්තරේ. මේ පින්තූරේ. අන්තිම කොටස හිටියෙන් අපි ගියොත් ඇත්තටම අපි ඒ ලෙවල් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම ඔයගලන්ගේ පවුලේ අය හැමෝම උදව් කරනවා. ළඟම ඥාතීන්, ඒ වගේම යාළුවෝ, ඒ වගේම pets කියන එකත් ඒකත් ඇත්තටම හරිම අහිංසක සතුටක් තියෙනවා. ඒ වයින් හැමදේම අපි mental balance එකකුත් එනවා. mental balance එක හැම වෙලේම අපිට උදව් කරනවා. ඒ හැමදේම. ඒ වගේම මේ අපි කතා කරා study groups ගැන. විෂය පරිබාහිර කටයුතු වල නිරත වීම හරිම එකක් විනෝදජනකයි. අනිත් පැත්තට දැනුම එකතු කරනවා. අනිත් පැත්තට ඔයගොල්ලෝගේ අර ටීම් වර්ක් ඇබිලිටි එක උඩට ඇඟට එනවා. ඒවට කම්පිටිෂන්ස් තියේවි, රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට එකතු වෙන්න පුළුවන් වේවි, සෙමිනාර්ස් වලට. ඊට අමතරව මම මේ රතු පාටින් දැම්මේ ඇත්තටම වොලන්ටරි වර්ක්. මේකටම මොනිටරි වැලියුස් දෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ වොලන්ටරි වර්ක් වලින් කීපයක් වාසි තියෙනවා. අපිට එක වගේ ආසාවල් කැමති දේවල් තියෙන ගෲප් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒකට ඒක එක්ක අපි ගොඩක් දැනුම කුමාරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් එක ඒවා මේ මම මෙතන ලිව්වේ human beings are social beings කියන ඒකෙන් අපිට ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට තනියම ජීවත් වෙන්න අමාරුයි කියලා ලෝකේ හොයලා දීලා මිනිස්සුම හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වැඩෙත් කරනවා human beings. social contacts ඇති වෙනවා. අනිත් එක ලොකුම දේ තමයි මම හිතන්නේ මේකේ හරි සතුටක්, විරාමිස ප්‍රීතියක් ලැබෙනවා voluntary work වලින් අනිත් ලැබෙන සියලුම දේට වඩා. වැඩිපුර ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න තැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට අපිව රීච් කරන්න පුළුවන්. හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේම ඇකඩමික් කවුන්සලර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. mentoring group එකේ ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් කිට්ටුවෙන් අඳුර ගන්න නැති lecturers අපිට ඒගොල්ලෝ එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන්න පුළුවන්. department headsලා වගේම subject coordinators ඊට student counselors ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට welfare facilities වලට තමයි. හොඳයි. මම හිතන්නේ මගේ කියන්න ඕන ටික කෙටියෙන් කියවුණා. ඒක නිසා thank you අහගෙන හිටියට. I think I want you to keep smiling. That's one of the messages that I wanted to give you. So next will be Professor Banne. Thank you very much. sounds නම් එන්නේ නැහැ වගේ.
I'm Professor Sarath Bannahekar, attached to the Department of Statistics for the Faculty of Applied Sciences. Examinations and examination offenses. Even though the matching into one main theme, I thought this will be important for you during your university education. So let me start with the first topic, open-mindedness. So what do you mean by open-minded? It means you are willing to consider new or different ideas. You are willing to consider, you are willing to listen to new or different ideas. When you listen to something, it doesn't mean that you are going to accept it right away or reject it right away. So therefore, listening is important to all type of ideas, but don't have to believe just because somebody says something. Always listen well and carefully. Listen well and carefully. And then also at the same time, be very inquisitive. That means ask yourself, is there any evidence for us to believe this, what we are hearing here, or do we not have enough evidence to believe them, right? So try to gather information, little bit more information or evidence to see whether we can believe it or not believe it. So based on the evidence, you can later take a decision whether to accept what you heard or just to ignore it. So that's what you mean by open-mindedness. You are ready to listen to all types of ideas. Actually, to be a successful graduate, you need to have a quality that's Dr. Tilak, is it stuck there? Your results, because you are here to learn, you are very much interested in your results. You already have got some kind of evaluation of your ability through the Z scores. That is your ability in the A-level exam. But remember, your Z score that you got in the A-level exam has nothing to do with whatever the results you are going to get after your university education. Actually, by studying the data of the students of data of Z scores and universities results of the students, we have found out that there is no strong relationship between Z score and university results of the students. So therefore, even if you have a low, kind of a low Z score, do not worry about it. It's not going to affect your university result.
At the same time, even if you have a very high Z score, don't be overconfident about it and think that we are going to get good results anyways. That's not going to happen. So only thing I can say is, in general, Z score is not going to affect there is no influence of the Z score on your university results. Any student with any Z score, right? If you have already been selected to the university, right? So whatever the Z score that you have at the moment is irrelevant. Only thing that will be relevant is whether you work intelligently, whether you study intelligently in the university. That's what is going to be relevant to or going to be influencing your final results in the university. We use Z scores in the university only at the beginning to select students for some highly demanded courses. When there are more applications than the maximum number of students that can be taken for a particular course, we use Z score to select the students. So in that case, only the students with the highest Z scores will be selected. That is the only use that we have, as far as I know, of the Z scores in the university. So remember that, it's very useful. Whether you work intelligently, whether you study intelligently, whether you manage your time intelligently during your university life is very important. Right? Now, you have already, I think, heard about how to learn in the university. So therefore, I hope you have already got a good idea about how to spend. Dr. Tilak, it's again stuck, I guess. If you cannot play it, I will stop when you go lively home, you study it. Sometimes some parts you recite, and then somehow with a lot of practice, you go to the exam and write the answers. That's what you have been doing so far. But in the university, you will see that the approach is somewhat different. Nowadays, there's a more emphasis on a different approach called learner-centered teaching. Learner-centered teaching instead of teacher-centered learning. In the learner-centered teaching method, the teacher will be only a guider. He will be only a guiding the students. He will be helping to the students to learn. The student has to study based on the guidance given by the teacher. He has to learn himself based on the guidance given by the teacher. Of course, you can get the help whenever necessary. You have to get the help from the lecturer to understand and learn. But here the teacher is not a teacher like in your school or like in your tuition class. Right? So you have to, during the first few weeks, you will understand this difference. You will have to adapt to this situation, this new method of learning. Another thing that is important when you are in the university is having a good academic and professional relationship with your teacher. Why? Because as I mentioned earlier, teacher is playing a helping role and guidance role rather than giving everything to you. Right?
A teacher will not solve a problem from the beginning to the last. He will not write down everything on the board like that. He will assign some parts of that problem solving and so on for you to do. Right. So once you start doing these things, you may have problems. So in that case, you have to consult the teacher. Right. And also during a lecture, you may not understand everything. Right. So there are maybe several sections, several parts you don't understand. In that kind of situations, of course, you can ask the questions or ask for a clarification in the lecture itself, or otherwise you can actually meet the lecturer after the lecture and then discuss with the teacher or the lecturer about your difficulty. So that is why I'm saying that you have to have a good academic and professional relationship with your teacher. Right? Don't be afraid to ask for a clarification during the lecture or after the lecture, or even make an appointment with the teacher or the lecturer. If the lecturer is busy right after the lecture, you can make an appointment and then come back and get the clarification. So therefore, don't be afraid to talk to the lecturer. Have a good relationship, academic and professional relationship with the teacher. And also, when you solve a problem, when you do assignment, right, show your answer to the teacher. Because when you write down something, of course, you write down them assuming that they are correct. But there are a lot of situations where the answers are either wrong or there is some possibility of improvement. So unless you show your answer to the teacher, you will not get this feedback. Therefore, you will not know that your answer is wrong or there is possibility to improve it. So always be sure or try to make sure that your answer is a successful answer. Right? By teaching it to showing it to the teacher or showing it to somebody else, at least, who knows the subject well. Another thing I want to talk about is be careful about this, something called the Kuppy education. Now, there are a group of students usually in any class, they don't have a good relationship with the lecturer for some reason. I don't know whether they are afraid or they are shy to talk to the lecturer, but they don't ask questions or answer questions during the class, or even after the lecture, they don't meet the lecturer to get a clarification. Instead, they seek help from some senior students. Right? Sometimes these senior students hold some helping classes towards the end of the semester, close to the exams. These are usually called Kuppy classes. I guess they are called Kuppis because they give only a very little light. Very little light. Right? They are flickering lights, not very strong and direct lights, flickering lights. So I sometimes wonder why students go to these flickering and dim lights for help when there are 100-watt bulbs giving you straight and huge amount of light in the faculty itself. That means qualified teachers. When there are qualified teachers to teach, why they are seeking help from these students. One thing you have to remember is that these students, of course, they have learned these courses. That's why they are trying to teach it. That's a good thing to help. But of course, we know that these students are not trained to teach. They don't have qualifications, enough qualifications to teach yet. Right? As far as the lecturers are concerned, all the lecturers have at least an MSc in their subject. So they have a deep understanding, deep knowledge. So they are well qualified to teach. But these students who are doing these Kuppy classes,
may not have even finished the degree yet, or may have just finished the degree. So they may have the highest qualification they have can be a first class in a special degree. That is the highest that we can expect from these students. Most of the CUPI teachers, CUPI class teachers are having less qualifications. So I'd like to warn you actually, if you must attend a CUPI class, be very careful about what you learn from a CUPI class. I like to give you one example showing the risk of attending to these CUPI classes. In one of my previous recent exams, which was held online, there was a question which was a very similar question to one of the past paper questions. So I assume that most of the students before their exams, they had done these past papers, but probably they had done them with the help of these CUPI students, CUPI classes. So for this particular question, they had already answered on their note because somebody had given the answer, and then these students had written down the answer in their notes. Now, because this was an open book exam, they were allowed to use their notes. So therefore, most of the students, about 75% of the students were very happy, I guess, seeing this question because they already had the answer in their notes. So they all wrote down the same answer that they had on their notes. But unfortunately, all got it wrong. Their answer was wrong, right? Nobody had seen the error in that answer. Some CUPI teacher has done it. He didn't know the error there. None of the students who learned from that CUPI teacher didn't understand. None of the students understood it. They just copied from their note. So what was the result? They all lost the full marks for that question, right? So that is the risk. There's nobody to take responsibility for that problem now, right? Only thing that happened is 75% of the students in this class lost the marks for that question. Right? So that's why I say be very careful about what you learn from these CUPI classes if you think that you must attend these CUPI classes. And then I'd like to talk about class participation. Class participation is very important. Attendance is something else. Most of the students usually attend, but they just are passive listeners in the lecture. They don't participate. What do you mean by participation? Participation means when the lecturer asks a question, you have to answer them. Usually the lecturer asks a question not because he doesn't know the answer, right? He asks the question to continue with your participation. That's why. So the students should participate by answering the questions. And also, whenever you don't understand something, please tell the teacher, right? You just have to ask for a clarification, right? Just say, can you please explain that again? Can you please clarify it again? That's all you have to say, right? Then the teacher will explain it, right? So that kind of class participation is very important. Now, do not skip the lectures. For example, especially when you have online lectures, I have seen that some students don't attend the lectures, they don't participate in the lectures because they know that the lecture is going to be recorded and it's going to be on LMS or Google Classroom later on. So they think that it's enough to watch the video, no, you don't have to participate. But that is a wrong idea because if you don't participate in the class, you don't get any chance to ask questions wherever you have some parts where you don't understand. So therefore, participation is important because you get the chance to ask questions. Right? If you are physically in the lecture, you can meet the teacher even after the lecture. But in this case,
when you are doing the lectures online, you don't have the lecture. Once the lecture is over, you cannot see the people until you come to the next online class. Right? So their participation is very important. Open book exams. Up to now, of course, you have been doing all the exams, closed book exams. Right? That means you are not allowed to use any material. Definitely, they have to be open book. So what do we mean by open book exams? In the open book exams, you are allowed to use your lecture notes, books, or whatever you have at the moment. Right? You can use them. So therefore, the questions in the open book exams will be somewhat different from the questions in closed book exams. Right? In open book exams, you might not see questions regarding proof of the theorems, definitions, and so on. But there are questions that you can answer using the material, for example, lecture notes and books. But remember, especially in online open book exams, just because it is open book doesn't give you the right or the permission to get answers from outside and then you write them as your answers. You are not allowed to communicate with anybody using any form of communication during the examination. You are not allowed to communicate with anybody during the exam using any form of communication, except communication with the supervisor of the exam or the invigilators of the exam. That is allowed if you have any, if you need any clarification regarding a question, or if you have a particular thing that you want to ask about, you can ask from the supervisor or from the invigilator. Of course, then you have to communicate. That is the only allowed communication during an exam. So that is a very important thing to remember, because some people might think that, okay, because it's open book, we are allowed to get the answers from outside. No, definitely no. Right? You are allowed to use only your lecture notes, books, or whatever things you have at the moment, but not the answers or any kind of help from anybody else. And finally, I'd like to talk about examination offenses. I'd like to invite you to read this booklet, first of all. Definitely read this booklet before the exam, which is called the Degree Programs and Examination Regulations. Right? You can download this. There is a website. You will get that website in one of these programs. Right? So definitely make sure to read this thing and understand before an exam. Right? Now, some people, especially during these online examinations, think that, okay, there's nobody to watch us, and therefore we can fool the lecturers. We can get the answer from somebody and then write it down. Lecturers will be fooled. Right? No, you are going to be fooled if you are trying to do that. So do not try to fool the lecturers or the examiners. Right? Do not try to take any advantage, undue advantage over the others by engaging in illegal activities. So because if there is a student who is copying, and if there is another student who is doing the exam by his own, right, the person who copied is going to get an undue advantage
to write down answer and then go above the other person. That's going to be very unfair. So that kind of things will be will not be tolerated in the university. Right? Be honest. Be honest to yourself. Be honest to others. Right? So that is the simplest thing. Right? So finally, I say, do not engage in any illegal activity, even if you have the chance to do so. Right? If you do so, the consequences will be very unpleasant, and it will be harmful or detrimental to your future life also. Right? Because you may end up with a lower result, or you may not even have a degree because of that kind of offenses. Right? You may have to even go home without the degree, because you will not be able to repeat for several years and so on. Finally, you will have to abandon your degree if you engage in any illegal activity when you are in the university. So that's all I want to mention in my talk. So I wish you all the best and good luck for your education. Done? Is it done or? Yes, President. Is it my turn? Yes, Professor. Continue. Start. Okay. Good morning, my dear students. සුබෝදෑසනක්. මං අද ඇත්තටම කතා කරන්න යන්නේ යුනිවර්සිටි දැන් ඔයගොල්ලන් යුනිවර්සිටි ඇවිල්ලා එළියට යනකොට මොනවාද තියෙන්න ඕන values මොනවාද ඔයගොල්ලන් අරගෙන යන්න ඕන values soft skills උයි. අන්න ඒ ගැන තමයි මං අද කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ මම මාතෘකා කීපයක් කතා කරන්න යනවා. එකක් තමයි දැන් ඔයගොල්ලන් දන්නවා අපේ යුනිවර්සිටි එකේ මිෂන් එකක් මේ යුනිවර්සිටි එකේ විෂන් එකක් තියෙනවා, ෆැකල්ටි එකේ මිෂන් එකක් තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් මේක දෙන්න ඕනේ. ඒක මං උදේ ඉල්ලුවා දීලා නැහැ තාම. ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් එක. Madam, okay, now you can share. එතකොට දැන් අපි මිෂන් එකේ තියෙන එකක් තමයි ෆැකල්ටි එකේ ලයිෆ් ලොන් ලර්නර් කියන එක. මොකද ලයිෆ් ලොන් ලර්නර් කියන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ අලුත් දැනුමක් ලබා ගන්නවා වගේම අලුත් ස්කිල්ස් සෙට් එකකුත් ලබා ගන්නවා. නේ? එතකොට ඊට අමතරව ඕගොල්ලන් යම් යම් හැකියාවන් අලුත් හැකියාවුනුත් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිටින කාලය අතරතුර ලබා ගන්නවා. එතකොට අපි මේක සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එකට ලිමිට් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ අපි මෙතන තියාගන්න ඕනේ මොන වගේ මනසක්ද? විවෘත මනසක් තියාගන්න ඕනේ. ගොඩක් ඒ වගේම පොසිටිව් ඒ කියන්නේ ධනාත්මක මනසක්. ඒ වගේම ඩයිනමික්. ඩයිනමික් කියන්නේ මොකද්ද? වෙනස් වීම වලට ඔරොත්තු දෙන. වෙනස් වීම වලට අනුයුක්ත වෙන්න පුළුවන් වෙන මනසක් අපි තියාගන්න ඕනේ. මොකද කොහොමත් ඔයගොල්ලෝ ලෝකයේ ගත්ත සමාජයේ ගත්තත් ඒක ඩයිනමික්. එතකොට ඒකට ඇඩැප්ට් වෙන්න
අනුයුක්ත වෙන්න ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ මනසත් ඒ වගේම ඩයිනමික් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මොනවාද ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ proper values. මොන වගේ values ද ඕගොල්ලන් දැන් යුනිවර්සිටි එකකින් එළියට යනකොට තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ කරුණාව, දයාව. මොකද අපේ මිෂන් එක මේ බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේ පේන ඇති මම මිෂන් එක මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙතින් positive values. එතකොට මේ values මොනවාද? කරුණාව, දයාව, අවංකකම. මම හිතන්නේ ડોક્ટર මේනකාගේ කතාවේදීත් කිව්වා අවංක භාවයේ ඇති වැදගත්කම. අපි චීට් කරන්න නරකයි. ඊළඟට hard work අපි මේ හොඳට වැඩ කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපි අනිත් අයට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ලෙක්චරර්ස්ලාට විතරක් නෙමෙයි අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. ඒ වගේම මයිනර් ස්ටාෆ් එකට හැම එක්කෙනාටම රෙස්පෙක්ට් කරන්න අපිට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ ගරු කිරීම ඉගෙන ගැනීම ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට අපි සමාව දීම. සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ අතින් වරදවල් වෙන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙනවා සමහරට ස්ටුඩන්ට්ස් තරහක් වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපේ විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ විශ්වය. එතකොට අපි මේ සමාව දීමේ පුරුද්ද ඇත්තටම ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම unconditional love. දැන් ඔයගොල්ලන් හුඟක් වෙලාට ආදරය කරන ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලානේ. මොකද ඒක conditional love. ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් ලැබෙන නිසා ඒ conditional love එක. එහෙමනේ අපි දැන් හැමෝටම එක වගේ ආදරය කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අපි ඒකට කියන්නේ unconditional love. ඒ වගේම ඍජු බව, straight forward වෙන්න ඕනේ. අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම හරි වැදගත්. මම හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් බණ්හායකත් කිව්වා ලෙක්චර්ස් වලදී අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ සහභාගීත්වය එහෙම හරිම වැදගත් ඇත්තටම. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැටියට හොඳ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන good study habits මොනවද? මොකද ඒකත් වැදගත් ඕගොල්ලන්ගේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට. ඉතින් මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ එක්කෙනාට උදව් කර ගැනීම. යම් කිසි කෙනෙක්ට දැන් ප්‍රොෆෙසර් බණ්හායක වගේ ඉස්සෙල්ලාම අමාරු නම් ගොඩක් අමාරු නම් අපෙන් අහන්න පුළුවන් ඕන ලෙක්චර් කෙනෙක්ට ඕගොල්ලන්ට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර තැන්වලදී යාළුවන්ගිනුත් ඒ කියන්නේ කුප්පි නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් බණ්හායක කියපු නමුත් අහන්න පුළුවන් උදව් කරන්න පුළුවන් ලෙක්චර් නෝට්ස් ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම එකිනෙකාට උදව් කර ගැනීම ඊළඟට තව good study habit එකක් තමයි නෝට්ස් රිවිව් කරන්න පුරුදු වෙන්න එදා දවසේ නෝට් එක එදා බැලුවා නම් පැය භාගයක් ඇති ඒක තමයි මම කරපු දේ මම යුනිවර්සිටි අන්ඩර්ග්‍රැඩ් ඉන්න කාලේ ඇත්තට මම ගොඩක් පාඩම් කරපු කෙනෙක් නමුත් රිවිව් කරනවා අන්න ඒක පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න ඒක හරි වැදගත් මේ නෝට්ස් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට ලියා ගන්න පොයින්ට් ෆෝම් එකේ හරි කමන්නේ දැන් නම් අප පවර් පොයින්ට් එක දානවා මොකද ඔන්ලයින් යන නිසා ඒ වුණාට ඒක නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ තේරෙන භාෂාවෙන් ඒ විදිහට ලියා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඊළඟට ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ දැන් ඔයගොල්ලන් ගෙවල් වල ඉන්නකොට ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් තියෙන පුළුවන් දැන් ඊයේ මෙන්ටරින් ගෲප් එකේදී ගොඩක් ළමයි කිව්වා ඒගොල්ලන් ගොඩාක් මූවිස් බලනවා කියලා දැන් ඒ වගේම පොඩ්ඩක් දැන් අඩු කරගන්න වෙනවා ඉස්සරහට මොකද ඔයගොල්ලන් මේ ප්‍රොෆෙසර් බණ්හායක කිව්වා වගේ ලෙක්චර්ස් වලට එන්න ඕනේ ඒ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් අඩු කරගෙන ඒවා හරි විදියට හරියාකාරයෙන් නිසියාකාරයෙන් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඊළඟට ස්ටඩි ටයිම් එක ස්කෙඩියුල් කරගන්න අපි හැමතිස්සෙම දවසේ පොඩි වෙලාවක් මේව කරගෙන හරි අද මන් දවසේ මේ ටික බලා ගන්නවා ඒක හරි වැදගත් ඕගොල්ලන්ට හරි පහසුවක් තේරෙයි මම මේ කියන දේ කරොත් ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හරි පහසුවක් තේරෙයි ඉස්සරහදී ඒ කියන්නේ දැන් එක්සෑම්ස් වලදී ගොඩාක් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැති වෙනවා ඊළඟට ක්ලාස් මැටීරියල්ස් හරියට ඕගනයිස් කරගන්න ඒක හරි වැදගත් පිළිවෙලට සාදා ගැනීම හරිම වැදගත් ඊළඟට එතගෙන ඔයගලන්ට මොන හරි කාලයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි අමතර පොතක් කියවන්න පුළුවන් ඒ කාලේ යොදාගෙන පොත කියවන දැන් ඊයේ මෙන්ටරින් ගෲප් එකේදී ගොඩක් ළමයි කිව්වා ඒගොල්ලෝ පොත් කියවනවා කියලා ඇත්තටම අද ඔන්ලයින් ඩේටාබේසස් ගොඩක් තියෙනවා පොත් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ඇත්තට අපි ලෙක්චර්ස් වලදී දානවා මේ ඔන්ලයින් ඩේටාබේසස් ඒ ඔන්ලයින් පොත් ඇත්තටම කියවන්න පුරුදු වෙන්න ඒවා හොඳ පබ්ලිෂර්ස් ලගෙන් තියෙන පොත් ඒවා කියවන්න පුරුදු වෙන්න
ඊළඟට තව වැදගත් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්වත් බලා ගන්න එක. good ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට හේතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් බලා ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍ය විවේකය ගන්න, හොඳ පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගන්න, වෙන වැඩ කර ඒ කියන්නේ පාඩම් විතර නෙවෙයි දැන් යුනිවර්සිටි පටන් ගත්තාම එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර්. ගෙදරදිත් පුළුවන් දැන් සමහර ළමයි ඊයේ කිව්වා චිත්‍ර අඳිනවා, මියුසික් කරනවා. ඒ වගේ මොකක් හරි එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් එකක් කරන්න. යුනිවර්සිටි ආවම ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. සොසයිටිස් තියෙනවා, ස්පෝර්ට්ස් තියෙනවා, ග්‍රැවල් ක්ලබ් තියෙනවා, ගොඩක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කරන්න පුරුදු වෙන්න. පාඩමේම ඉන්නත් එපා. ඒතකොට තමයි අපි කියන්නේ whole some student කෙනෙක් හැදෙනවා කියලා. සම්පූර්ණ student කෙනෙක් හැදෙන්නේ අන්න ඒ වගේ වෙලාවට. එතකොට ළමයින්ගේ අපිට දකින්න පුළුවන් strength and weaknesses මොනවාද? එතකොට මොනවාද strengths? ළමයි ඇත්තටම knowledgeable. A level pass වෙලා එන්නේ. ඒක ලොකු strength එකක්. ඊළඟට open minded. ඒක ලොකු strength එකක් ළමයිට තියෙන. Be open minded. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ self motivate වෙන්න ඕනේ. හරි ඔයගොල්ලන්ව මොටිවේට් කරගන්න මම මේක කරනවා මොකද ෆස්ට් ඉඳන්ම යන්න ඕනේ නැත්තම් දැන් ඔයගොල්ලන් අවුරුදු 3ක් හෝ 4ක් හෝ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ගත කරනවා 4 වෙනි අවුරුද්දේ ගොඩක් අයගේ GPA එක මේ අඩු වෙන්න හේතුව ෆස්ට් 2 years එතකොට ඒක නිසා ෆස්ට් ඉඳන් self motivate වෙන්න උනන්දුව දක්වන්න වැඩවලට ඊළඟට අර ප්‍රොෆෙසර් බණ්ණායකයි ප්‍රොෆෙසර් මේනකයි දෙන්නම කිව්වා curiosity ඒක හරීම වැදගත් මේ curiosity කියන එක ඊළඟට energetic වෙන්න ඕනේ. හරි අපිට මේ වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම leadership qualities තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් වෙලා ඕන දෙයක් leadership qualities තියාගන්න. එතකොට මම දැක්ක weaknesses මොනවාද මේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ ළමයින්ගේ time management. අන්න ඒක නෑ. ඒක හරිය වැදගත්. papers answer කරන්න ගියා මොකද අපි time එක manage කරගන්න ඕනේ නැතිව ලියන එක විතරක් නෙවෙයි අපි time එක manage කරන ගානට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පාඩම් කරනකොටත් එහෙමයි අනිත් එක focusing ළමයින්ගේ නැතිම එකක් තමයි focusing lectures වලදී ඒක නිසා මේක ඇති කරගන්න ඊළඟට prioritize කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ ඕගොල්ලන් prioritize කරගන්න ඕනේ දවසේ වැඩ ඊළඟට මේ failures වලට බය වෙන්න එපා. යම්කිසි විදිහකින් මොකක් හරි අපි හිතමු assessment එකකට ලකුණු අඩු වුණොත් ඒකට බය වෙන්න එපා. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ යන විදිහට assignments දෙකක් final exam එකක් තියෙනවා. එතකොට තවත් වැඩිපුර වැඩ කළා අනිත් අයගෙන උදව් අරගෙන lectures ලාගෙන උදව් අරගෙන හොඳට කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට තමයි ටිකක් selfish ගතිය නැති කරගන්න. අනිත් අයට උදව් කරන එක අන්න ඒක නැති කරගන්න. ඊළඟ ඒක තමයි ගොඩක් මේ lack of confidence. ඒක තමා කරේ විශ්වාසය කරගන්න. ඕනට වැඩි විශ්වාසය නෙමෙයි. ඒකත් හොඳ නැහැ. over confidence එකත් හොඳ නැහැ. ඊළඟට ඒ කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක හැමතිස්සෙම හිතන්න. අනිත් එක තමයි අනිත් අයට උදව් නොකිරීම. අන්න ඒක මම දැකලා තියෙනවා සමහර ළමයින්ගේ හැමතිස්සෙම කියන කාට උදව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට යම් කිසි දැන් ඕනකට වැඩිය අපි යම් කිසි ගෝල් එකක් තියෙනවනේ ෆියුචර් එකේ ඒක තමයි කරන්න කියලා. නමුත් ඕනට ඉතින් තද්ද ගෝල් එකක් තියාගෙන ඒක නැති වුණොත් අර මානසික වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ෆ්ලෙක්සිබල් වල ඕපන් මයින්ඩ් එකට ඉන්න බලන්න. අනිත් එක මම වැදගත්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ප්ලේජරයිස් පැත්ත. ප්ලේජරිසම් කියන එක ඒ කියන්නේ කොපි පේස්ට් කරන එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන කොපි පේස්ට් කරන එක ඇත්තටම එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් පුළුවන් නෙවෙයි ඒක කර යුතුම දෙයක්. ඒක නවත්ත ගන්න. ඊළඟට මට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනේ මේ අපේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ස්ටුඩන්ට් කම්ප්ලේන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද බලන්නේ කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේ බලන්න frequently asked question මේක අපි ළඟදී දැම්මේ. එතකොට ඒකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඔක්කොම ප්‍රශ්න
මොනවාද ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කොහොමද සබ්ජෙක්ට් කම්බිනේෂන්ස් තෝරගන්නේ. ඒක නිසා මේකේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ පොදු ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපි දීලා තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට ස්ටුඩන්ට් සොසයිටිස් ගැන විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. හෑන්ඩ්බුක් එක තියෙනවා. ඊළඟට ස්ටුඩන්ට් ඇකඩමික් කවුන්සිලර්ස් තියෙනවා. ඒ කවුද ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ස්ලා ඒ ඔක්කොම ඉන්නවා. සපෝටිං ගෲප්ස් ඊළඟට අපි මේ ළඟදී අලුතෙන් හදපු එකක් තමයි ස්ටුඩන්ට් කම්ප්ලේන් සිස්ටම් එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට දැනුවත් කරන්න. මේක ඇත්තටම ඩීන්ට යන්නේ. එතකොට මේ ඕපන් ටිකට් එක දාලා ඕගොල්ලන්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා නම ඕනනම් නම දාන්න, ෆෝන් නම්බර් එක ඕනනම් ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න. එතකොට මේ කම්ප්ලේන්ස් තුනක් මේකේ එන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඇකඩමික් සම්බන්ධයෙන් කම්ප්ලේන්ස් තියෙනවා. අනිත් එක ඕගොල්ලන්ට මොන හරි පර්සනල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හරි ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මොන හරි වෙනත් ප්‍රශ්න දැන් පර්සනල් ප්‍රශ්නයක් කිව්වම Wi-Fi connection ද laptop ද ඔය වගේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ආර්ථික අපහසුතාවද ඊළඟට අද ඉෂුස් ඊළඟට මොන හරි යුනිවර්සිටි එකේ ඕගොල්ලන්ට කාගෙන් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් ඒක අද ඉෂුස් යටතේ දාන්න. ඒකල්ලා ක්‍රියේට් ටිකට් කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ දැම්මහම ඒක ඇත්තටම ඩීන්ට යනවා. ඒතකොට ඩීන් බලලා ඒ අනුව වැඩ කටයුතු කරයි. ඒක තමයි මට මේන්ලි කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩාක් වෙබ්සයිට් එක බලන්න පුරුදු වෙන්න. මේ ෆැකල්ටි ඒකේ ගොඩාක් ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. හරි. ඇත්තටම මම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට සුබ දිවියක්, සුබ ගමනක්. ඒ වගේම මේ යුනිවර්සිටි ජීවිතය හොඳට සන්තෝෂයෙන් ගත කරන්න කියලා මම කියනවා. Thank you so much. Okay, good morning, everyone, and thank you, Professor Menaka and Diniti and Professor Bannahaka. So I'm Dr. Mahesh Karnaratha from Chemistry Department. Okay, after 1 hour of listening this academic counseling session, I'm going to wrap up with the fourth and last talk. So about half an hour remaining for me. So even during the session, I was playing with my presentation. So a few minutes ago, and I brought this content page to the first page. So I'm going to give you a message. Okay. Sometimes we plan and again plan. Okay, so planning is very important, and so I changed my plan. So I thought I would bring this content page first and tell you that these are the things I'm going to talk to you. Basically, academic counseling, what academic counseling and in academic counseling, what can I give you? Okay, what can I give you? And then I have 3 main topics to discuss about: laboratories and exams and other assessments and language barrier. So I will be speaking in English as well as some Sinhala. Okay. So the last topic I have is language barrier. So language is a main barrier, a hurdle for our scientists in science faculty. So I usually call you scientists, not students. Okay, because now you are in the science faculty and you will be a scientist one day. Okay, so
you should accept that as well. So ask from yourself, am I a scientist one day? Okay, yes, you are going to be a scientist, ready or not. Okay, you have to believe in yourself. Okay, I'm a scientist, I'm going to be a scientist, and work accordingly. Okay, so, and in previous talks, okay, you heard that you should be open-minded. You should not accept whatever you hear. You have to analyze and all that. Now, I'll give you one example in this slide, okay, because I'm going to discuss about the language barrier as well. Okay, so this is a counseling program, and I have counseling program at the top of my slide, but the spelling of this counseling program, my spelling is different, both words. Okay, in my spelling only one L, and program ends at program. I let you to search. Okay, those some students already know, some students don't. What you have in your leaflet, the information sheet, counseling program, spelling is correct, and this is also correct. How come? I'm not going to explain. You have to search. Okay, so it is about language, and it's also being open-minded. Okay, so with this slide, I'm going to teach you something as well. Both are correct. Okay. Okay, counseling or advising you, okay, on academic issues that you may face throughout your educational career is called academic counseling. Now, this definition, there are a lot of definitions out there. Based on this definition, what we are trying to do now here is something impossible. Okay, why? Because you have to face academic issues. You are not facing academic issues yet, I guess. It is just your third day, and even the third day you are not doing any academic work. It is still orientation. Okay, so academic issues comes later, from next Monday. Okay, so academic issues starts from next Monday, and when you face them, you should realize first, okay, there's a problem. It is a problem to me, maybe not a problem to others. If it is a problem to you, okay, you don't know how to face it, you can seek counseling, advice. Okay, there are people out there, there are systems, organizations within the faculty and within the university. You can seek help. Okay, not only next Monday, throughout your career. It may be 3 years, 4 years, or even beyond. Okay, so what we can tell you now are the things from the surface only. Okay, you have to face it first, then only you understand, okay, there are problems, issues. Okay, so this can be done, the help, advising can be done in two ways, as a group or individual. Okay, you come to the university as a group, right? And groups have problems. Now, you have to do laboratory experiments. Okay, you have to do writing, not just English writing, academic writing. These are like two issues, two problems you have to face. Okay, now you face these as groups. Now, as lecturers, faculty, we already understand these issues, because all the groups we have seen, student groups, face these problems
So because of that, we have already established solutions. Laboratory is a dangerous place. So because of that, we are going to give you advising session, laboratory safety. I'm going to do that later, not now, not today, because it's impossible to teach swimming without a swimming pool. Okay. I had to bring you to the laboratory and teach this. So one day when we start physically, okay, we can discuss that. Academic writing, okay, it is not just English writing. Academic writing is different. So whenever you asked to write a report, project report, thesis, you should know academic writing. You would probably say that in English, my writing is good. Even I'm a poet. Some students say I'm a good poet. No, that is not enough. Academic writing is something else. Because of that, we teach. Because we know students face this problem. We have a solution. But individual problems, not like that. Okay. Professor Bandhacker won't be angry with me. I have an example. Individual problem. I have seen this. One student once came to me and said this. Statistics is difficult for me. Okay. So then that student requires a personal tailor-made answer, solution for that particular student, for him. Okay. And another thing, I have a hearing problem. Okay. If you do not come to us and tell us that I have a hearing problem, we don't know. We never know. Okay. Then only we can analyze the problem and give you a solution. Now, this is another thing happened to me once. One student say, I have a hearing problem. කොහොමද දන්නේ? නෑ සර් මං මට ඇහෙන්නේ. මං ආව කොහෙද ලෙක්චර් එකේ ඉන්නේ? පිටිපස්සේ තමයි සර්. මං ආව ඉස්සරහට එන්නේ නැත්තේ. කවදාවත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නෑ සර්. ඇයි? බයයි සර්. I'm afraid to be at the first row. Then what about the last row? ඔය රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා සර්. අපි සෙට් එකක් ඉන්නේ පිටිපස්සේ. හැබැයි මං කියනවා සෙට් එකේ අනිත් උන්ට ඇහෙනවා. Other students in your gang, they can hear. That's why they are there. So leave the gang and you come to the first row. Sit there one day and see the difference. And the student actually realized that it's not a hearing problem. That is the problem where he sits in the lecture. And we sometimes, last year, we found a colorblind student. In the chemistry lab, colorblind student, sometimes it's not capable of doing some experiments because we asked the color of the product. She always tell us most of the time, wrong colors. Then we realized that she has a color blindness. Even after about 20 years of her life, she has not realized that she is colorblind. So these are personal problems, individual. Okay, so these problems can be solved only if you tell us. Okay, otherwise we don't know. Okay, you should tell us. Then we can find a solution together. You are not alone. Okay, and there are a lot of support systems in the university. Okay, people, there are advisors, counselors. Okay, lot of divisions. Okay, physical education division. Okay, one example. Okay, සමහරුන්ට එහෙම ප්‍රශ්නකුත්. So BSc degree එකක් ඕනේ මට degree එක ගන්න ඉස්සෙල්ලා six pack එකකුත් දාගන්න ඕනේ. Yeah, there's a physical education division. Gym එකක් තියෙනවා. යන්න පුළුවන්. Okay, there are units, career guidance unit. If I do this course, what are the available jobs? Go to career guidance unit. They will guide you. And what are the other qualifications required? මේක විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ සමහර විට. BSc එකත් එක්ක තව මොන හරි qualifications තිබුණා නම් හොඳයි. Right? Okay. And Center for IT Service. Right? Computer එකේ ප්‍රශ්නයක්. Right?
That is the place to go, medical center. Okay. If you are sick, you can go there. If they can treat you, they will do. If not, they have an ambulance. They will take you to the hospital. Okay. And I'm from chemistry department. We always find students they do accidents. They face accidents. And we send them to the medical center and sometimes to the Kalavoila hospital as well. Okay. And to know all these available options, read faculty prospectus and student handbook. And as Professor Diniti said, you have to browse the university, faculty and department websites. Get to know what are the available facilities, okay? And who are the people, okay? And do your own research. We can't come to you and tell all these. You are adults, okay? You do your own research. Research means dig all the available information to solve your problem. Okay. The last advice, don't wait until it's too late. Don't wait until it's too late. Okay. Now let me enter to my first theme, laboratory. There are courses with laboratory and without laboratory work. Okay. Biology students, most of your combinations accompany with 3 practical subjects: chemistry, zoology, and physics. Chemistry, PBT, EMF, 3 practicals. So you must be very committed during the week, every single day for practicals. If you don't have practical, if you have subjects without practicals, you don't have to have that kind of laboratory commitment. But towards the end of the semester, you will have more theory exams. Physical students, yeah, you have more combinations without practical classes, and even some combinations, no practicals. Computer science practical in front of a computer, to me, it is not a practical like okay, imagine here. I can't imagine a practical in front of a computer like a practical in a laboratory, biology or chemistry laboratory. They are practicals too, but anyway. Yeah, a lot of non-practical subjects. Okay, so what sort of commitment you have to make? Please read the student handbook. You will understand about the difference between theory subjects and practical subjects. So laboratory, okay, this is the laboratory safety and proper laboratory conduct. This is the session I conduct before you enter the laboratory. Okay, so I'm not going to do this session now. What I wanted to tell you is that we have laboratories, not like this, not as good as like this, but pretty close, I would say. We do this course, this actually it's a workshop before your laboratory. Okay, because in no time you can convert a laboratory like this one into this. Through this. Okay, we don't want that to happen. Okay, you don't want it to happen. Okay, we don't need that to happen. So as student groups, we'll do these sessions to teach you how to be safe in the laboratory, because it's dangerous. So this danger is associated with it. Okay, you have seen laboratories, chemical fires. Last 2 weeks, we have been discussing about chemical fires in Sri Lanka. Not in a laboratory, in a ship, but it's a chemical fire, concentrated. How come a concentrated nitric acid in the presence of organic solvents make such a fire?
It's dangerous. Okay, you accept the danger. It is hazardous. Okay, but that is what you are teaching. You are learning how to handle these hazardous chemicals, glassware, instruments without any harm to you, to properties, and to the environment. Okay, they are hazardous, but they harm only the vulnerable targets. Only the vulnerable targets. What we want to do is to make you a non-vulnerable target. Okay, so that is your goal too. Okay, so since I have a time limitation, I'm not going to go through all that. Okay, and there's a risk. Okay, but we can minimize the risk in the laboratory. That is what we are going to teach there. We can minimize the risk by minimizing the exposure. Minimizing the exposure because we cannot minimize the hazard. Okay, so those are the things we discussed there. Okay, the ultimate goal of a laboratory is not the experiment you are going to do on that day. The ultimate goal of a laboratory experiment is go into the lab, inside the lab, and stay for 3 hours or 6 hours, so whatever it is. Remain inside the laboratory for 3 hours and come out without any harm. Okay, the student go in, comes out intact. That is your first goal, not the experiment. Okay, so but we can't make it zero. Risk is not zero. Okay, so we minimize it. We'll discuss that later. Those who do wet laboratories like biology students, physics, chemistry, and so on. Okay, exams. Professor Bannahaka went through some of these. Okay, multiple choice, short answer, essay, you know it. Okay, so far in your education. Some of these exams are proctored exams or monitored. We monitor you, whether you are copying and do any sort of cheating. Okay, multiple choice, short answer, and essay. It could be a part of the exam or the whole exam. But in university, there are other assessment types, more fancier ones. You have never heard before, probably. Seen or open questions. Sometimes we give you the question before the exam. Okay, this is the question. You will find this question in the exam paper. Be prepared. Okay. Sometimes we give you a publication, maybe 25 page, 50 page, I don't know. Publication. Okay, read this and understand this. There will be a question from this in your exam paper. This kind of questions. Open book exams. Okay, you can keep your note with you. You can go through your note during the exam. No problem. Okay. So there are ways to prepare. There are ways to do these exams. You have to learn those things as well. Open book exams. Take home exams. You do the exam at home. Okay. There are things you can do. There are things you cannot do in take home exams. It's not the time to discuss the details here because you won't understand. Okay. But these type of exams, okay, open book, open question, or take home exams, there may be a broad range beyond the limits of the lecture notes. Okay, higher level of expectation, the quality of your answer, because you have more time, more access, not on your brain. It may be lengthy. Okay, there may be 50 questions. I don't know. Okay, I have done such take home exams. I have given such exams as well. And there are oral exams. You submit a project thesis or something, final thesis. You have to defend it. We wanted to ask some questions based on it, just to make sure whether you understand it. You done it, true, but we wanted to make sure you understand the whole thing. Okay, so there are oral exams, practical exams,
And there are other assessment types: assignments, mini projects, case studies, oral and poster presentations, etc. Okay. Now, by now, you should realize for all these things, you need English language. At the end of your degree, you get a certificate. Okay, degree certificate, detailed degree certificate. There is a medium of study, English. Now you need this medium of study, English. So you have to do the degree in English. Okay. Okay, so lectures, reading materials, tutorials, laboratory work, everything we do in English. Sometimes some departments only in your first year, sometimes only first semester, we do English lectures plus Sinhala explanations. පළවෙනි වසරේදී විතරයි. සමහරවිට පළවෙනි semester එකේ විතරයි. In chemistry laboratory පළවෙනි දවස් කීපේ. සමහරවිට පළවෙනි අවුරුද්ද වෙන්නත් පුළුවන් lecture අනුව. We do everything in English but with Sinhala explanations. First year exam papers also සමහර විෂයන් හැම විෂයන්ම නෙමෙයි. සිංහලෙනුත් translation එකක් එනවා. සිංහල exam paper එකේ ප්‍රශ්න සිංහලෙන් තියෙනවා. First year විතරයි. Okay. Because we wanted to teach you to do things in English because you are going to be a scientist one day. Okay, you have to refer to literature, books, online resources. Everything is in English. Okay, examinations and other assessments are also in English. Okay, it's yet another hurdle. You have to learn science. If you are poor in English, consider this as another hurdle. Okay, improve your English proficiency and skills. Reading, writing, and speaking. There's no alternative. Okay, luckily or unluckily, no alternative. There's no other way out. Okay, to talk about English, there's no better person than I am. Okay, I was very poor in English by the time I reached here as undergrad to University of Sri Lanka Faculty of Applied Sciences. I couldn't write anything in English first few lectures. Then I realized, and now also I realized there's no alternative. I have to improve myself, my proficiency in English and skills. So I did. There are a lot of resources. English Language Unit, ELTU. There are library resources. You can go to the library and there are a lot of resources. I'm not going to give you details here. You should learn how to use glossaries. Technical terms, තාක්ෂණික වචන, technical terms. You have to learn them. Dictionary වල නැහැ. For specific subject, there are language glossaries. Dictionary තමයි. සත්ත්ව විද්‍යාවට එකක් තියෙනවා, භෞතික විද්‍යාවට එකක් තියෙනවා, උද්භිද විද්‍යාවට තව එකක් තියෙනවා, රසායන විද්‍යාවට තව එකක් තියෙනවා. So you should learn how to use glossaries. And these things are online as well. You can install app. Okay. Because you know things in Sinhala or Tamil, but you don't know it in English. For example, රසායනික සමතුලිතතාව කොහොමද දන්නව? chemical equilibrium කොහොමද දන්නව?